Hello, good people. And on this episode, we're going to be talking about how you can make money in 2026. 5 ways to be a millionaire. How's that? How's that? How's Yes. that? Welcome back, guys. Hey, yo. Yeah. How you doing? How's been Yeah. your week? As you can see, nasta tizwa alimushona anzi zvipa camera anzi podcast azvipadari. So, but still we are in white Of course. peace. Plus tichibva kuchechi saka vanofanira kukasika kuzviona kuti tinoda zvekunamata. Of course. Vamwe pamuchazoona muchenge makuona chibvunza kuti kwangu uri sei uchechi. It's still fine. Kana uzoenda mangwana. That's okay. But anyways, let's rush into our issue. Yeah. Tisapedze nguva. Yes, mamune issue yenye yekurorwa. Fine, baba. Vanhu vazhinji they're getting married at very early stages. Kana kuti makore avanenge achiri mashoma bichana ndozvandiri kureva. Saka handizivi kuti inyaya yekuti vanhu vakukasika kuwana mari here kana kuti inyaya yekuti vanhu vakukasika kuita ready. Handizivi kuti nyaya iri papi. What do you think? Handisati ndaziya ngokuti tizinashindei. But I feel like it's just the same. Vabereki vedu I think vaingowa because ndine friend aitoti moms ake because in the first born vakamita ane 21. Okay. And there are instances like that overall, but I'd like to assume maybe it's also because in a generation yekuti vasikana vari empowered. Women empowerment. Saka zvangu unnatural mbona ndisikanda kuita ngo. Cause saka ko degree ko college saka auto experience life auto good kana. That's easy what I'm saying. So maybe that's why it feels like varikukurumidza. But you mean it was just like that kubakari? I feel like it's always been like that. But also we also have to understand what vamwe vachona unyatsoona kuti munhu asati akura. Like kudhara vachati kutaura vanhu vaiva vanenge vamature because of circumstance. Mature, you mean in terms of what? In terms of just how they were raised, vaiita zvekufudza mombe vachiita sei. There's a certain way that they were raised that probably forced them to be mature quickly. Different from us. We spend most of our time on TikTok. I don't think at 21 you have enough knowledge to try and get married. of how you can put it up and maintain. You see. And raise other TikTokers. You understand? Raise other TikTokers. Because if you've noticed, the generation vanhu vazhinji havatomboziva zvavarakuita nelifestyle. Uye nokuinvest unofunza munhu unozoita sei they don't know and unfortunately really it's like that because it's really bad. The more the options, I'd feel like the more you're gonna feel like your niche, it becomes harder to find because you can do TikTok and maybe because you are steady. Or you can do YouTube, or you can do a podcast, or you can be a lawyer. You see, so like there's more ways to apply maybe your ability. So I feel like confusion in 1 and 21 and 22, some of these ages kororo I digital kurumita. I mean, even nothing what. Well, engwenda injiti vanarukasika. I just feel like generation yedu ine vanhu vazhinji vari so damaged. Therefore I think kuti I cannot really remove part yekuti vanhu vanogona space yefamily is space yekuti vanhu vange vari kukura chichi anti. But pane engo yekuti vanhu vari kusangana vari damaged kudhara handiti vari two such that vanhu havasi kutora time vari vese vari kukasika ubva vasiyana inyaya yekuti pasangana vanhu two vatori nemaissues arikuda kugadziriswa. And so what I think is readiness yachona iri kubva pakuti if you have your issues, your internal issues that are fixed,
Yeah. That's when you are prepared to meet someone, you understand? Yeah. So ndopandiri kuti vanhu vanenge vari kukasika kuti asi kukomita kunyaya idzi vasati varedi in that sense, you understand? You see? So handizivi kuti chii chingaitwe kuti vanhu out there vatange vaita fix ma-issues avo like ma-personal issues, then womake sure kuti vave ready to meet someone. Do you think how you were raised or the family you come from determines how quickly you get married? Possibly. Or at least look at the fact that then there's also maybe I also want to find out, do you think who you are and physically, maybe socially, mentally, whatever, also plays a role? Like kunaka gonna play a role to kaske guroro? It's possible. It's possible. And both ends. I used to think it only applies to my ladies. But nowadays I think it applies both. You understand? Yeah. You see, it applies both. And unogona kutowana vari kumusoro vatori ready kukuroora chero uri murume, you understand? Just because of the looks as well. That's what I mean, you understand? Yeah, but vanombesana now. Of course. Of course. I don't know if that's a good advice because alright. But it's okay. Iwo kangona wakubvunza kuti age inoita izati aichatouzotkonza that age but of course yes. What I was saying is kuti ngatimbotanga noma ladies baba zvinhu zvinozikanwa kuti pakadarika munhu akanaka tese tinogona kuona hatisi tinotoona kuti but pano anogona kutitangira kutora, you understand? Good. So nyaya iri pakuti chaita kuti uyu munhu uyu aite vanhu paite competition paziti akasika kutora andika ari kukasika kutora uyu ari kukasika kuda kusecure kuti chinhu chinzi ndechake aise zita pachinhu ichocho, you understand? Munoisanoda chinhu chakanaka, you understand? So idea iri pakurwira zita pachinhu, you understand? So chinhu nenyaya yekuti chakanaka munhu arikuda kugara aisa kuri kunzi kufenza mazana munhu arikuda kugara afenza kuita kuti chinhu chinzi ndechake munhu anzi ndewake. But so it's a factor that we can consider pakukasika kuri kuita kuti vanhu vatese vatorwe. It can be a factor. But do you feel like also that mentality not competition as such, but this ego mentality everyone wants to try their life. Has to be mine. And everyone wants to go to something. So do you think it plays a role in then those relationships that end quickly divorce or what? Because I goal was never to know the person to get married. Younger go competition I believe so, especially on my cases ekuti munhu anogona kuzobva aita inonzi mistake nevanhu yekuti munhu anogona kubva apa munhu uya mwana nenyaya yekuti angada kubhenefisa vanhu kuti ndini handiti, you see? So especially macases vayo ekuti vanhu vari kutanga vapiwa vana then zvimwe zvese zvakutera unosanganawo nemunhu wekuti she's not comfortable kuti abvise nhumbu. So you see, you have no option than to take the responsibility, to take the person, you understand? So mukuda kubhilivhisana handitika munhu ndokutase munhu ndopa mamwe maprocedures ese ndopa ari kubva atopinda pamwe pachina tobva tafunga kuti vanhu vari kuda kuroora steri kana kuti vanhu vakukasika kuda kuroora, but inyaya yekutotiwo generally maitikiro akuitika maactivities especially kuma-youths, not my-youths chete, even nekuvanhu vakuru, between vanhu vakuru navanhu vadiki, like vice versa handitika maitikiro azvakuita. Not saying kuti kudhara kwangosina, I wouldn't know because kudhara nanisiko, but maitikiro azviri kuitaka zvikuita kuti tionese kuti vanhu vari kuda kukasika kuroorwa stereki, but inyaya kuti maactivities ari kuita kuti nyaya dzachona dzikasike kukanganisika. Mukukanganisika ndio muri kuda kuti nyaya dzigadziriswe, you see? So mamwe maangles tinomaona sekuti vanhu asi vanhu vane mari yakawanda mazuva, but inyaya yekuti vanhu vari kutry kuti firefight, you see? You see? Mafirefight ndio ari kuwanda stereki kunze uko zvekuti but alright
this might be controversial. Do you have to marry someone just because wamba man? No, I don't think so. Why don't you think so? I don't feel think like so. I don't encourage guys. My church, kwedu church. It's okay. It's okay, bruh. Yeah. Idea iripo ndeyekuti when we're talking about marriage, it's a lifelong. I don't know if that's good English. It's a lifelong commitment. Yeah, You understand? Uri kufana unge uchizogara nemunhu uyu. Tikutaura kuti mazuva ese eupenyu hwako. So, bruh, I wouldn't want us to stay together kana nchiziva kuti isusu hatiwirirani. It is compatible. Anditi But makambowirirana sei kusvika pakupanana mwana? unoziva here kuti kuna vanhu vanogona kusangana for that sole reason yekuti vane zvavarikuda kuita. Anditi hazvirevi kuti vanhu vanotaura vese kana kuti vanowirirana kana kuti chii. But zviri normal. It is very normal. Otherwise, you know, are we normalizing? Of course. So tikaramba tichingoti ngatipaise but you know part ways. Of course. Vanhu vari kuzvinormalize. Hazvisi zvinhu zvinofanira kunge zviri normal. That activity has to come with kuwirirana kuri pakati pevanhu. You understand? That's why I even advise kuti vanhu who are out there, if you're ever going to make a mistake, make it with the person wekuti uri kuziva kuti nhasi kana zviri kunzi mistake yacho yaitika. You can still choose that person whether before or after the mistake, you see. So unfortunately mazano games ekuti vanhu vanogona kusangana for that particular reason and nothing else. Let's just enjoy and you see yet manje kuvamwe kwavanobva ndo nyaya dzekuti zvinonzi kunogwati uraye vana. You understand? So kana yato case yakadaro akuraya kana dzanyaya dzeabortion andimboti yangobva uto ukabvisa unongouraya kuuraya baba. I think so. I don't know. But you guys, you can tell us what you think. But kuuraya. And this year, I believe kuti kuna vanhu vari kuona you guys might have my situations and you guys can relate. I don't know. But I think kuti chiri kuzokonzeresa kuti especially ma problems ari kuitika akawanda nevanhu vanogara vachirovana ari kunzi magender based violence aya. Of course vamwe vakasangana vachitodanana vakazinga vakuita zvebopoto nemhirizhonga vakugara vese. It's fine. But I also believe kuti kune vamwe vekutoti from the word go avatowirirana anditika ende nyaya dzacho dzinozosvika papeak pekuti munhu ikoyo for nguva yakareba anenge achitraya kuti vatry kuda kuwirirana but avawirirana. You see, so and I believe kuti mistake hairiwe kuti vanhu vanofanira kurorana. It's also possible kuti munhu anogona kutochengeta mwana wake but vanhu vasina kurorana. But I think I mistake. I think I mistake. Yekuita mwana. Alright. Inandononge mistake because mistake implies kuti pane zvakazongoitika muri unaware. Nge zvakanga but process yese iyoyo you are aware of what you are doing. Saka zvave kuzoti hanzi maybe zvione nenzira iyi. Kune vamwe vanhu vekuti anoziva kuti magames aya magames and iwe haungati pagame rauri kutamba even kana ranga riri friendly match haungati pagame rauri kutamba iwo wobva watasira kudyiwa. You understand? Saka kana wakadyiwa iwewe imistake aboys katadyiwa zvavona kuti kana iwe chibheja chienda kumozi chinoisa mari ukadyiwa mari toti imistake. Anoona kuti pane nyaya yekuti alright fine ngatidzokerei kunyaya because ishiri pakuti wanga uchiziva kuti unogona kungodyiwa mari. Ngatidzokerei kunyaya yedu chaichai. Pane zvinhu zvinogona kuitika zvekuti I believe kuti magames vanomaita magames aya especially vanotora risk yekuti pange pazori nemachances ekuti pange pachizoitika mwana. Handitika I believe kuti conscience nemunhu ari kuita especially ari unprotected. Handitika ari kufungidzira kuti probably she will take care of it. Handitika just like always I mean you will take care of it. Handiti but things go sideways. You and see that's a mistake. From what I think. Saka mistake go assume that you take care of it. Mistake kuti
Iyo maybe she can try to take off it, but- about it's not like one murku ihagi amazona pane zvinhu zvatinowanza kubvuma kuti mistake kana ndakabata water glass ndikadonetsa ndikatsvedza ndikadonetsa that's a mistake but ndikakanda glass pamadziro ndobva rapwanyika mistake because pane vamwe ari kukanda risingapwanyika it doesn't work like that ndanchiziziva kuti glass rinogona kupwanyika. So if I do it and then rikapwanyika no one mistake, I feel like it's doing injustice, and that's why we're comfortable kubvisa nechi, because we think zvinhu zvaya zvakagadzirirwa, yes you can fun whatever, but the end result is always going to be the same. Kudara, when there was no all of these remedies, you just knew if that's what you decided to do, there was no two ways about it. Saka you can't then say the default result of that thing when it happens you call it a mistake. Mistake was when you were alone with that person. You and doing a mistake. The moment you decide to do what you do, I'm just a good mistake. Now you know what you're doing. You understand what I'm saying? But it's unfortunate and we have that to live with the sometimes, results. you know, sometimes we decide wrongly. And we regret our decisions. But regret musati masvika kwese uko unopanotaura sometimes much, and especially when it comes to this, I don't think that really comes first, unless you are somebody who is disciplined enough to run away from it. Run away. That's brother, that's the gospel. Inzwa, that's the gospel. But zvinhu zvokuti zviri kuitika here realistically hazviskiitika, but then we have to stop saying it's a mistake, because this thing hatisi kuita takadhakwa vazhinji vedu. I'm sure kune vamwe vari kuita vakadhakwa, and it's not like a fashion yekuti unonga zvitozviziva kuti ndozvandoda kuita izvi, you understand? So I feel like we have to, as a generation especially, takufanira kungoa admita chokwadi and be accountable. Haisi mistake yayi, mamuchiziva zvamamuda kuita, and kana zviri izvo zvamadecida, don't start feeling so bad wakutanga kuita depression. That's not no. I think kuti in a case yekuti munhu iye akugara ega kana kuti haana vamwe vanhu vekuti she has to be worried about, achifanira kungoita live according to your decisions. I don't think really it's a matter. And it would be a matter. But the fact yekuti I think ma stress, ma worry anouya nenyaya yekuti ane vanhu vadisappointa vari kumashure kwake. Of course, I understand you see. But well, tinogonotaura zvese, but I want us to get to this point. Of course, I think kuti for vanhu vari kuzoita madecisions ekuroorana, in as much as vakura zvakadii, vane maresources vasina, I believe kuti it's important to work on the inner person first before you decide to be with someone. Because zviri kuitika kazhinji ndezvekuti vanhu vari kuzoita mabattles ekuti isi tiri kufunga kuti ndiri kurwa nemunhu wandinaye, ndiri kutorwa neni, you see. Ende zviri manifestation yacho ndiri kubuda pane mumwe munhu, ndakuzorwa nemumwe munhu, but itori nyaya yekuti ndini ndiri kutota se ndiri kutozvirwisa, you see. So I think kuti let's work on ourselves, especially on mental issues. It's important kuti tiite work on ourselves before we commit, before we engage muma lifelong commitments, so that atite ma problems ekuti ekuroana nechini, the other time warowa munhu, the other time ato divorce, you see. So to avoid ma sad endings, I think it's important just to be sure. Kana iwe warifunga kuti pa20 years wapo, okay, but inini I'd rather say better late and still none 28 vanhu vanogona kuzotanga kushora kana kuita sei, but still none. But I think let's take a break. We'll be back on another segment. We'll be back. Alright guys,
Yes, we're back. We will continue on our topic. So there's a question. You're talking about the big chunk. What about your family? How much does it play a role in you getting married? How much does your background? This is how you were raised, maybe your financial background, your church, whatever it is that your lifestyle that you live. How much does it play a part in you actually getting married? Well, I'll try to answer this directly. Ndikutyaurasika but mira nditori nemanzwisira ndaita. And I think kuti when it comes to issues to do with background, let's start from a family setup. Yes. And Actually, let's put it like this, because of course, let's, at your age, how much does your family background, whatever, how much did it play a role in maybe you getting someone, a partner, or maybe being able to relate with, just getting into a relationship? How much did your background play a role? I get. Yeah. Well, inini ndine zvinhu zvandinoona kana kuri kumba kwedu, ndine mamwe maitiro andinoona kumba kwedu, andinoyemura. Yeah. Nemamwe andinoti apa dai paigadziriswa dai zvinhu zvichifamba so, dai zvaigona kufamba so. And I wouldn't want to put it to everybody, but I don't think that it's always 100% in as much as things may be okay. You understand? So kwandiri nini pane zvinhu zvandiri kuzama ndingati kutiza. Pane zvinhu zvandiri alright. Ndingati pane ma wrongs andiri kuzama avoid. Pane ma wrongs andiri kuzama kuavoid. So ndipo ndasvika nhasi pakutry kuwana kwete zviri kure stereki, but zviri nane than zvandaona. You understand? So ndokwandiri kubva hangu personally. Yeah. So even you think like even when you're approaching marriage, it's almost the same story. You mean kuti how it will play a role in you deciding to marry someone? Of course, bro. Pane zvinhu zvekuti iwe unoona ndi. It doesn't have to be perfect, bro. Yeah. But pane zvinhu zvekuti unomaka x kuti alright, ichi ndachoonaka ichi and this is very wrong. And I think kuti I think kuti nyaya dzese kana dzaizodi, this is the central issue. So this is a no. And of course, yeah. So I just think kuti patinoita ma points atinonota anditika kunga kuri kudzimba dzatinobva kana kuti the things that we see are no anditika, and if the things are major, because pane ma minor ekuti things you can live with, you understand? Pane ma major ekuti unoona kuti I think this is the central issue anditika. I just think kuti we should try and run away from those things. We wouldn't want to be following in the same pitch kuti tizive kuti mune gomba, yet pane makomba uri kuona kuti ariko kudhara, and you wouldn't want to then take the same routes, you understand? Makes sense. Yeah, something like that. Yeah, I also feel the same with it. I feel like there are things that how we're raised, I feel like it affects how you find even a girlfriend. Of course. Do you understand what I'm saying? Of course. There's things that some people would do, like you know, wasikana nonzwani vanobva kudzimba dzine mari. There are things that are so natural to them that can maybe make you decide, hey, let me not. Understand? This is, I'm sure from a girl's perspective, I'm not gonna, I just want to ask her road because tinoona kuti uyu akanaka chizvese ngoba une mari, so tisevataita sei zvinogona kutoaffecta iye pakuita sei pakuroorwa kwake. At the same time zvinogona kutoaffecta inini patichidina ndichazoita. Maybe she was good for me, but because of that, saka inini ndenchingwasima ndofunga apa nemari, because maybe kwandiri kubva inini kwedu tinokwira makombi kwedu tinoita sei. Saka munhu akazonditi let's go out apa nditi saka ukazondipika ngwai zvato. But wait, mfungwa dzangu zvato uri panyaya iyoyo. What do you think about getting married to someone wekuti kumba kwavo they are filthy? No, andizivi what's the real word, but
vane mari yakawandisa kudarika iri kumba kwenyu. How do you feel about that and what do you think about it? I'm intimidated, I don't want to lie, for 2 reasons. Number one, I assume she knows other guys who also have a lot of money. Do you understand? And number two, I don't know if she can look at how I live or what I am. In terms of, you have to understand, with finance, it will play a big part in how you dress, how you walk, where you buy food, where you even think of going to. It's the phone that you use. She'll look at that and look at it as normal. To some people, you using a Samsung is ridiculous. It's a sign of extreme poverty. It's not good. But it doesn't make sense. It's like it's also even tikaenda kana kumusha kana unaona unorara kumusha mararamiro anoita une zvimwe zvinhu zvaunoti rarama so haisi nyaya toda kushora andizvona but it's like Aisha Speed achiti chibage it doesn't make sense kuti unorarama so you understand. So I as much it's both ways. I just found to overcome the fact that I don't have money. And I'm also supposed to overcome the fact that this person is used to a lifestyle that is completely different. You see, if kind of spend some Buddha relationship, not gonna Buddha, but it's not gonna be told Buddha to go. I mean, we are not being mature about the situation, or maybe it's just not, it's just not meant to be, That's what I think. I don't know what you mean. No, I think there have to be two things for it to work. Yeah. It's either the miner in terms of resources, in terms of money, has to be very humble, and be under the one and I. Of course. Yeah. Kana kuti, it has to be the other way around. But it's difficult, manje, for the person who is on the top to be and this is humility to come past, cause the way of thinking naturally yakasiyana, especially kana iri upfumo kuti akura mauri mafungiro ake akatosiyana newedu kana kuri kuti isusu hatina, you understand? So I think kuti kana iri decision yako yekuti unge une munhu iye kuti unoziva kuti kumba kwavo kune mari inotaura gadzirira kunge uri pasi pake uchiteerera kana wakataura kuti ndazvinzwa anditi, because you always have problems kana uri munhu akasema. So you think you won't be able to be a man in the traditional sense in that situation? Bra, trutaura kuti you really can't really provide zvinhu kuti anosatisfy kanazvo. Urubata, because you open watch Terra Cerevita, you fancy Cerevita, bra. You fancy Cerevita. And it's not your defense. Granola. Bra. You see? So literally you can provide, but for level you can't. And if you are meant to be the provider, then you are not pakashat. You see, because also kwanza ku meter standard rake. You see? So at this good zvisingaite anditika, but drungoti there are ratios of compatibility, and you should really get to understand your position kana wasvika panguva iyo. Plus honest, as much as people will be like it doesn't matter, even guys, it matters. Let's not pretend. And for person like me asingade kuudzirwa it will be difficult and you shouldn't. And I see mosha kana iwe chifila kuti unoda mukomana nemota because ndozvawakajaira. I don't think we should be able to kukupa mosha because I see mosha wedu kuti tisati nakukura tisina. You see. So anyways, but anyways, what I was saying is, so you realize that all of those aspects, they play a big decision in how you relate to other people and who you choose, who you can associate with, to a point where it becomes so natural where you just associate maybe farira music or farira because of your family background. So now even I want to go out to a party, to me it's like party.
you know, because kumakwera atiramba mapata taitouzwa kumapata kuitwe, so eventually you get to a natural state where it's like, so I don't know how people see it, but I feel like now the problem is a lot of people forcefully deviate from how they grew up, try and not fit in but try and experience the world, and eventually they end up choosing the wrong people because at the base of them saka not vana anenge ari wechurch but anombotanga ambononwa chichichi achimbo experiment and a different lifestyle. Now when it comes to choosing a person, you choose a person of that lifestyle, but at the base of yourself you're not that kind of person, you see. So now you see some people and say, I'm church, you see, but it feels different, but you can tell, you know, this person has a, and even kana maso, you know, nemuno akom sisina excitement here. Sometimes you find it hard to relate with that person because, to be honest, the hardness is very different. But you know, our generation I feel that I can go ignore. Sometimes I ask myself, this is what they raised me to be, but you know, we ignore it. So I feel like it plays a part, but yeah, even per my relationship at standard, I feel like we've been ignoring that thing. We have Amazon aside, you know. So yeah, it's an interesting issue, but I think my viewers have to tell us, you know, yeah, but I think we can take this as the last one. Yeah, pane pressure iri kuuya kuvanhu vasvika kuzi 28 vari kudongorera 30 and yeah, guys, it's not really a problem. From what I think, but I'd like to think I don't think it's really a problem to be there and not married or not marry. I strongly believe so, but there is that pressure that comes with those particular ages, 28, 29, 30. Yeah, whose time are you working with? Honestly, uri kushanda netime yevamwe here yekuti mumwe zvake zvakaita kana kuti sincerely you're waiting for your time? Because honestly, if you're waiting for your time, I don't think that there is need for that extra effort. Yeah, because mamwe efforts ari kuitika ari kuzoita kuti vanhu vaende vamuma unhappy marriages inyaya yekuti time yaari kushanda nayo haisi time yake. You see, you know, you don't go under pressure anytime. Yours was 24 and hers was 25, 27, and 20 was not even 30. the standard. You see? Yeah. Problem is, shoma one end at 24, and we think they're the standard. That's the standard. In each case, it's not. You understand? Yeah. I'm be pressure. You know, I just think as a generation we should talk about things. Problem is, you don't assume. Of course. Kritika tise munadaro 24 tisa ungafela tsakane so but you abang was don't run 24 nini on this school sikatika discuss just not tisa to don't go 24. You see in chero kana wakada pamwe isiri time yako because the design of these things it's not ours, you see. Atina kana control na. But anyways, yeah, I think you guys should tell us what you think. But truth be told, I'm such a pressure person, especially for my relationship never married. Of course, take it easy and make sure you work on your inner self. Kutara chokwadi chaiko kuna vanhu vari kustruggle kunzoko une mawounds chaiwo pamwe mawounds ekutoti uri kutokura nawo ende wakakura nawo ende pamwe wachona machildhood traumas chaiwo. Let's work on them before we meet and commit into these lifelong relationships zvekuti munogara muchiita maproblems ende iwewo kana makange situation yekuti mazosangana nemunhu wauri kuona unge ari kuita struggle nemamwe maissues, look for the issues behind maitiro emunhu wotoona pane maproblems wobatsira kuti azvinunure kubva maproblems aya, because unless you do it yourself no one else will be able to take you away from or take you out of those situations. Understand? And munhu advise amupuwa muregeze kutirira muregeze kutirira. Yeah, muti udzawo kuti muda kunzwa nezve
topic that you want us to discuss. Yeah. So that's basically all that we had today, and thank you for staying with us up until the end of this video. Like, share, subscribe. Of course. And please, my mistakes are my mistakes, guys. No. Let's make better decisions. Yeah. And of course, Let's make better. togara tichifara tichinwa mvura. Stay safe. Thank you. Right. See you.